తన ఫ్యామిలీలో చెల్లెలు కవిత చాలా ధైర్యవంతురాలన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి కేటీఆర్. హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయ ఫ్యూచర్ ఫార్వర్డ్ తెలంగాణలో భాగంగా విమెన్ ఆస్క్ కేటీఆర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అందులో భాగంగా తన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాల్ని మహిళలతో పంచుకున్నారు మంత్రి కేటీఆర్. తన భార్యకు సహనం ఎక్కువ అని, కూతురు పుట్టాక జీవితంలో మార్పు వచ్చిందని అన్నారు. One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, was a super busy man, and of course, credit where it's due. He was, in public life, so I would never understand back then as to why he was missing in action, why we couldn't see him for so many days. Kani, nijanga kuda, growing up with, and I didn't spend much time with my mother also. నేను 10th class lopale I was in 7 different schools and I was in 4 or 5 different hostels. So atla early childhood was very interesting and a toughening exercise. Etla ante 9 mandi akka chellelu ma father ki, and the situation, like a typical Telugu household where kodalu should take care of all the andaru ma vadinalu ma wala maradallu ma attalu ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ద కిడ్స్ గెట్ ఫ్రమ్ అస్. దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ లెర్నింగ్. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. హౌ డూ యూ మేనేజ్ టు కీప్ అ బ్యాలెన్స్? I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a very tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. And nijanga kuda lot of credit to her, of course. And then my wife, we've been now married for 20 years almost. And she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat. He was a retired forest officer. అండ్ అమ్మాయికి పాపం నాన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్. మాది నిజంగా కూడా సర్కసే. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూసి ఆరొస్తుంది. సోహో, ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం మెల్లిగా అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయి ఏమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ kudos to her for putting up with me. I think she continues to live with, all the things all the nuisance that I bring into her life. So thanks to her for her patience and endeavor. And of course, my sister, my daughter, I think my sister again is a fighter. She's a dynamic, and possibly ma mottam family lone baga guts ekku unna ammayi evaru ante ma sister an doubt ledu. మా అందరికంటే అగ్రెసివ్. Then my daughter is a sobering influence. She's only 14, but she speaks like a 40-year-old woman, and she's very wise. Like when she was like 5 or 6, she told me one day, she said, Dada, don't have a goal post. I said, why? She said, no, a goal post ki reach avute, then you'll relax. So never have a goal post. Then she told me much later, she's a very smart girl. She told me much later, about 3 or 4 years ago, she said, all the wise things I used to say those days, you remember, you keep referring to, I picked up all of them from Insta, right? I said, అది ఒరిజినల్ అనుకున్నానంటే కాదు అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేను చెప్పిందే. సో పాయింట్ ఏంటంటే షీ's a very calming influence, and she's amazingly, she's a writer, and she's one of those really calming influences in my life, and I think my life has changed quite